On the news tonight, Nigerians proud as democratic rule clocks 23 years. Governor Uyetola says politics will not affect governance. Court sentences three of the murders of the daughter of a Afenifere leader to death. Russia and China opens cross-border bridge as ties deepen. Good evening and welcome to the Major Report. Babatunde Bolatito is my name. The federal government has said Nigeria has a lot to celebrate with 23 years of uninterrupted democracy as its citizens reap dividends of civil rule. The Minister of Information and Culture, Laji Lai Mohammed, stated this in Abuja, adding that between 1966 and 1999, the country had barely 6 years of democratic rule. Laji Mohammed maintained that since the return of democracy in 1999, the country has not witnessed any military incursion. Earlier, the 2022 Democracy Day public lecture and Jumat service to commemorate the celebration held in Abuja. It was gathered that on Saturday, June 12th, there will be presidential broadcast in the morning, and a service at the National Christian Center in the afternoon, while a ceremonial parade holds on Monday at the Eagle Square. Meanwhile, the federal government has declared Monday as public holiday to mark this year's Democracy Day celebration. Interior Minister Rauf Aregbesola announced this in Abuja on behalf of the federal government. He congratulated Nigerians on the Democracy Day celebration and urged all citizens to support the present administration in its effort at ensuring a secured, united and prosperous nation. The statement by Permanent Secretary in the Ministry, Dr. Shuaibu Belgore, said Aregbesola reminded Nigerians of the challenges of the country faced and overcame, including a civil war, adding that with the challenges the country is still facing, there is no reason for a breakup. The minister advised Nigerians to judiciously put into use the recently unveiled Nigeria's Internal Security and Public Safety Alert System mobile app designed to mitigate security challenges and other disasters with the slogan "See Something, Do and Alert" in the usage of the mobile app, which has been upgraded to meet with the current challenges in the country. In the meantime, Osun State government and the leadership of the civil society groups in the state have concluded the arrangement to ensure a successful and memorable June 12th Democracy Day celebration. A statement signed by the Commissioner for Regional Integration and Special Duties, Engineer Olaleka Badmo, says members of the public are invited to participate in this procession by the members of the Civil Society Coalition, as well as the main event holding at noon at Aurora Event Center, Ring Road, Osogbo. Engineer Badmo recalled that the state government of Osun started the celebration of June 12th as Democracy Day before the federal government declared the day as a national holiday in honor of Chief MKO Abiola. The statement urged that Governor Adeboyega Oyetola-led administration will continue to deliver on its mandate to the people and in addition will continue to encourage all and sundry to promote democratic ideals aimed at deepening civil rule in Nigeria. According to the statement, Governor Oyetola is expected as the chief host at the annual public lecture in commemoration of the event, while the first Vice Chancellor of Osun State University, Professor Shola Akriade, is the guest speaker. Former Attorney General and Commissioner for Justice, Chief Adeboyega Awomalo, is the chairman, while the Okinyan of Ejibo, Oba Omowono Olaoyedode Oyesosin, is the father of the day. The All Progressives Congress APC and the People's Democratic Party have stepped up moved to choose running mates for their presidential candidates. The PDP set up a committee comprising its governors, national working committees, and the board of trustee members, as well as former governors, with the mandate of picking its vice presidential candidate. The committee had met and was gathered that Rivers State Governor Nyesom and his Delta State counterpart Ifeanyi Okowa had intensified lobby
for the PDP stockholders as part of move to clinch the post. On his part, the APC presidential candidate, Asiwaju Bola Tinubu, has begun the search for his running mate with a meeting with northern governors. As Tinubu met northern governors, the Independent National Electoral Commission gave parties next week's Friday deadline to submit the names of their presidential candidates and running mates. In another development, the state chairman of the All Progressive Congress, APC, Prince Boyega Famodu, has congratulated Asiwaju Bola Ahmed Tinubu on his emergence as the flag bearer of the party 2023 presidential election. It will be recalled that Asiwaju Tinubu emerged victorious with 1,271 votes to beat its runner-up Chief Chibuike Rotimi Amechi, the Minister of Transportation, who polled 316, according to a statement issued by media advisor to the Osun State APC chairman in Osogbo Kola Olabisi. Famodu explained further that the victory of Tinubu in the election is an indication that is widely acceptable to the highest percentage of the people of this country. He appealed to all other presidential aspirants who slugged it out with Asiwaju Tinubu in the fiercely contested primary election to work as a team with the APC presidential candidate in the next year's election. Opinions are divided over whether the deputy governor for your state, Rauf Orlaniyan, who recently decamped to the All Progressive Congress, should relinquish his position or not. Legal practitioners who spoke in separate interviews with OSBC News on the legality of his action, including Mr. Abimbola Ige and Mr. Olufemi Anyadokun, they expressed divergent views on the issue, while Ige believes the governorship position is a joint ticket and the governor has the legal right, there's no legal right to remove his deputy. Mr. Anyadokun, on the other hand, thinks otherwise. Here are their responses. State are defected to the ruling party, all Progressive Congress, and the governor, we were told, had been going about saying that he will remove the man. Well, let me advise Mr. Governor that going by the precedent of Atiku Abubakar, you do not have the legal right, no matter how modicum, to remove a legally elected deputy that runs the government with you, having joint tickets together. Over time, the law has become clear that when votes are cast, they are cast for the party that presents the candidate. Looking from the time of Atiku's case, when he was vice president to President Obasanjo, it is quite clear that when you relinquish your membership of the party that sponsored you to that office, it is something that stands to reason, and most of law is reason that you should also vacate your place as the deputy governor or whichever elective office. Osun State Governor Mr. Adeboyega Oyetola stated that serious attention being given to the health care of the people, particularly mothers and children, is a reflection of his passion for the masses and posterity. Governor Oyetola disclosed this while flagging off the marathon on newborn and child week at the State Immunization Office at Ibaju Market, Osogbo. Adibari Jimakinde's report is presented from our studios. Governor Adeboyega Oyetola said the commitment to improve healthcare services, which is part of the development agenda of his government since inception, is a holistic initiative that takes care of the people in all spheres.
The governor was represented by his deputy, Mr. Benedict Elabi, vowed that his administration shall stop at nothing to ensure that mothers and children who are leaders of tomorrow always get the best health care in the state. He lamented the high rate of infant mortality in Nigeria, which he said called for concerted efforts as a collective responsibility. He, however, enjoined the healthcare workers in the state to continue to educate mothers and Osun on the need to judiciously utilize the government programs and facilities, including the 302 primary health care centers, Osun Health Insurance Scheme, provided by its administration, and many others to bridge the gaps between provision and facilities and their effective usage. The governor also stressed the need for mothers to ensure their effective performance in the area of exclusive breastfeeding, balanced and appropriate nutrition, regular check and stress management. We are doing all this conscious that our mothers are the channel for the future that we seek, and that our newborn and our infants are the hopes and the face of the sustainable Osun that our development agenda is designed to build. Our administration development agenda is an holistic initiative that takes care of the people in all phases. After taking care of our newborn and children at the early stage of life, we usher them into our free education and free feeding programs in the elementary and secondary schools. Earlier, in his address of welcome, the Special Advisor to the Governor on Public Health, Dr. Lashiji Olamiju, hinted that the Health Week program will afford mothers and children in the state to promote the physical and mental health through the administration of vitamin A to children of age 0 to 5. Other opportunities, according to him, include immunization against different diseases, HIV, and family planning counseling, as well as the women exercise. Our immunization has actually received a good boost. We are no longer at the lower end. We are flying, we are higher flyer, if not the highest in Nigeria. So we appreciate your efforts in making this to happen. In the separate remarks, the state representative of UNICEF, Mr. Solomon Israel, World Health Organization State Representative Dr. Bello Ahmed, and the State Director for the National Primary Healthcare Development Agency, represented by pharmacist Fasheyi Abiola, all commended Governor Adegboyega Oyetola's administration for its commitment in the state health sector, just as they promised the continued support of their agencies towards the healthcare service in Osun State. Residents of Osogbo, the capital of Osun State, have commended Governor Adegboyega Oyetola for the progress made so far at the ongoing construction of the culvert at Lameko Roundabout. Those who spoke with OSBC in separate interviews described the fast pace of work as an indication that the government is truly committed to the progress of the state. Ayobami Akomalafe now complete the story. Some weeks ago, when Governor Adegboyega Oyetola flagged off the rehabilitation of the 9.8 kilometers Osogbo-Okini-Ilobu-Ifon Road, many was part of his administration's effort to further raise the bar of infrastructure, enhance standard of living, and set Osun on the path of socio-economic rejuvenation through massive infrastructural developments. He had reassured the citizens that the politics would not for any reason hamper governance, as he is committed to completing ongoing projects, initiating new ones, as well as consolidating on his monumental strides when he is returned for second term. According to him, the need to urgently reconstruct the roads was informed by the avoidable hardships being experienced by the residents of the state, plying the road on a daily basis. It is my prayer and hope that when completed, the people of the state shall use these roads for profitable business as well as for general social development of the state and the area. I want to seize this opportunity to enjoy the contractor to deploy relevant machinery to ensure that the roads are delivered in record time and in good quality, in line with the conditions of award and quality assurance. Immediately after the flag off, the government swung into action and ordered the temporary closure of the Lameko-Agunbelewu section of the Osogbo-Ilobu-Ifon Road in order to replace the inadequate box culvert on the road. OSBC News Reservation reveals that a lot of progress has been made as regards the reconstruction of the culvert. Some residents who spoke with OSBC News, including Mr. Moruf Yakin,
Mr. Chika and Mr. Isiak Olatoye, among others, said the inadequate box culvert that existed on the road for years had been a source of nightmare for residents of the areas, particularly during rainy season, as most parts are submerged in water. Yes, it helped a lot because according to rain erosion here, you can see that it damages many things here. But according to this governor now, he tried to reconstruct the bridge by doubling it, so it helps a lot. They described the widening of the culvert as a great relief for residents, which will curb the flooding menace in the area. They also called on residents to give more support to the governor, Adigboyega Ayetola, for the continuity of his life-changing policies that have put the state at the right pedestal. It helps a lot, so I also appreciate him for the job. So may he continue. Ayobami Akomolafe, reporting for OSBC News. An ophthalmologist from Osun State University, Dr. Caroline Adeoti, has defined glaucoma as the condition that damages the eye's optic nerve, which gets worse over time and often linked to a buildup of pressure inside the eye. Dr. Adeoti stated this during a lecture at the 23rd Annual Faculty Lecture and its endowment fund raising program organized by the Faculty of Ophthalmology with the National Postgraduate Medical College of Nigeria. Omatayo Adebono has detail. The 23rd Annual Faculty Lecture organized by the Faculty of Ophthalmology in conjunction with the National Postgraduate Medical College of Nigeria had in attendance the Governor of the State of Osun, Alhaji Adegboyega Oyetola, who was represented by the Commissioner for Health, Dr. Rafiu Isamoto, the Vice Chancellor of Osun State University, Professor Odunayo Adeboye, former Vice Chancellor, Lautech, Professor Babatunde Adeleke, representative of the former wife of Osun State Governor, Mrs. Omolola Oyinlola, distinguished academics, business and industrial icons from across the country and beyond. In his opening remarks, the Vice Chancellor of Osun State University, Professor Odunayo Adeboye, stated that the quality of sleep can determine the risk of glaucoma and that the major strategy to curb this disease is to have a well-trained and highly equipped men. While discussing this year's theme titled Glaucoma, Sleep and Wellness, a professor of ophthalmology at Osun State University, Dr. Caroline Adeoti, stated that glaucoma is a malfunctional optic nerve disease. Those who stand the risk of this disease are those older than 40 years, those with family history, short-sighted people, diabetes, and hypertensive patients, among others. Dr. Adeoti further stated that sleep allows restorative functions in human brain through glymphatic system and recommended 6 to 7 hours sleep at night. One is to take a warm bath before bed and stop eating at least 3 hours before bedtime. After dinner, the next thing is to prepare for sleep. So you need to dim the lights because it is when the light is not bright that melatonin will be released. And so we must dim the lights in our homes after dinner. We must put electronic devices away at least 2 hours before bedtime. Not searching social media in bed, not WhatsApp in bed. Speaking in the same vein, the chairman local organizing committee, Dr. Mustafa Azan, and Dr. Daniel Lau Shebikon commended the effort of the lecturer for the simplified lectures. The lecture is typically geared towards educating the public about the danger between glaucoma, which is a silent thief of the sight. Presentation has been made very simple for everybody, and I wish the whole of Osogbo, the whole of Osun State, and the whole of Nigeria were to be present here today. The event climaxed with award for Dr. Caroline Adeoti and winners of the faculty's quiz competition and concluded with the fundraising for the Faculty of Ophthalmology. Omotayo Adebodun, OSBC News. The Osun Muslim Pilgrim Welfare Board will this evening commence the campaign of 2023 intended pilgrims to the permanent Hajj transit camp. Venue of campaign is Osun State Government Secretariat, Central Mosque, Abere. A statement from the Administrative Secretary of the Board, Mr. Bolaji Sani, said the campaign is prepared. The intended pilgrims for the airlift to Saudi Arabia was flight are scheduled for next week, Monday and Tuesday. He therefore requested intended pilgrims living at places quite far from Osogbo
to report this evening for the preparations for the Air League. Mr. Bolaji explained that the intended programs will be subjected to a mandatory PCR test tomorrow in line with the guidelines for the Hajj of 2022 by Saudi Arabian authority, and therefore disclosed that intended programs should check their flight schedule at the head office of the board to know their schedule as from Sunday evening. The statement added that the farewell with Governor Adeboyega Oyetola will be done within the period of the campaign. Nigerians have been enjoined to intensify the level of their prayer to close to God and also move closer to God than ever before. President Spring of Hope Christian Ministries Reverend Lawrence Lasisi stated this at the second day of the Festival of Hope at the 2022 Open Air Revival. Our reporter Oluwatobiloba Odunuga has details. Despite the heavy downpours, people from nook and cranny of Ede and its environs attended the second day of the Festival of Hope Ede 2020 Revival Program in their numbers. In a sermon at the Open Air Revival, the President Springs of Hope Christian Ministries, based in California, USA, Reverend Lawrence Lasisi, maintained that it is high time Nigeria depart from their iniquities and move closer to God so there can be open heaven. He stressed that trusting in God and coming to Jesus is the only way out of darkness and the deadly world. Reverend Lasisi called on unbelievers to give their lives to Christ, affirming that Jesus is the way, the truth, and the light. Everything will be okay for Nigeria. There is hope, but we have to come to God. We have to repent and give our life to Jesus. We have to come out of darkness into the light. Everything will be okay in Jesus' name. There were drama presentation titled Ashogun. And Oja Ogonjo. Highlight of the revival were songs ministration by Ede Central Mass Choir and Syndico Choir, among others, proclaiming that there is life, hope, and salvation in Christ Jesus. Oluwa Tobiloba Odunuga reporting for OSBC News. An Ondo State High Court has sentenced free of the four suspected killers of the 58-year-old daughter of the national leader of Pan-Yoruba social political group, Mrs. Funke Olakunri, to death by hanging. The Ondo State Attorney General arraigned Mohammed Osman, Osage Lawal, and Adamu Adamu in 2019 for the murder of Olakunri. Delivering the judgment, Justice William Olamide discharged and acquitted the fourth defendant, Abubakar, who was charged with aiding and abetting the crime. Justice Olamide held that the prosecution proved his case beyond reasonable doubt. Now welcome to our sports segment. Former Monaco and Lille sporting director Luis Campos will start work as Paris Saint-Germain football advisor. Let's join Omatayo Adebodun for this and more on sports. Tobiloba Amuson became only the fifth woman to successfully retain gold at the 100-meter hurdles event after claiming gold at the ongoing 22nd African Athletics Championship in Mauritius in 12.57 seconds. The 25-year-old won the title for the first time in 2018 at the 21st edition of the competition and is now the third Nigerian to successfully defend the sprint hurdle title after Maria Usifo and Lori Alozie. She is the fifth African to achieve this feat. Amuson's victory has increased Nigeria's gold medal haul in the event to 12. Meanwhile, quarter-miler Patience Okon-George qualified for a straight fourth final in the women's 400-meter after running 53.24 seconds to win a semi-final heat. In the
To our foreign stories, Russia and China have opened a new cross-border bridge in Far East that they hope will further strengthen trade in Moscow, raise out from sweeping Western sanctions imposed over its action in Ukraine. The bridge linking the Russian city and Blakocheks to the Chinese city of He across the Amur River, known in China as Heilongjiang, is about 1 kilometer long and cost 19 billion rubles. Russian authorities said the bridge will bring Moscow and Beijing together by boosting trade after they announced a no-limit partnership in February, shortly before President Vladimir Putin sent his forces to Ukraine. That ends the major report on OSBC TV. It was edited by TB Tokwe Abdul Karim. Babatunde Bolatito is my name. Good night. ti dé pẹ̀lú eré alárinrin white flower bí ẹ ti mọ̀ pé a fẹ́ràn yín la ṣe pinnu láti ṣe àfihàn white flower eré òde òyìnbó sí èdè yorùbá fún ìgbádùn yín agbẹjọ́rò Dante Cruz àti aya rẹ̀ ló ṣe kóńgẹ́ ikú òjì lọ́wọ́ àwọn agbanipa látàrí ẹ̀rí ìwà àjẹbánu èyí tí ó ń tọpinpin lórí gómìnà Julio Andante àti ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n orúkọ ọmọ wọn Lily yọ ní ọjọ́ náà ta ló pa mòfin ọ̀hún kí ni padàbọ̀ Lily sílùú Andante white flower yóò mọ̀ wá sójú ìwòran yín lórí ìkànnì ST Yorùbá lóṣù karùn-ún yìí láti ọjọ́ ajé sí ọjọ́ ẹtì nídé aago 8 àṣálẹ́ lórí ìkànnì táwa yìí ST Yorùbá ọmọ káàárọ̀ òjíire. Saturday morning treats. Saturday morning treats. This week's edition of Saturday morning treats on OSBC television will feature Honorable Jamiu Olawumi, who will be shedding light on the just concluded National Convention of APC. Comrade Wahid Lawal will also be on ground to take us through the past, the present, and the future of June 12th as Nigeria's Democracy Day. Join us 7 a.m. to 10 a.m. on Saturday morning treats. It's your program. Ọ̀rọ̀ ni
ìwòyí o mo kí wa lónìí pé àtúnkù àmójúbà ètò wa yìí lónìí ẹ̀yin ń béèrè pé tòwó nu ẹ̀yẹ méjì jásà ètò tó ń jábọ̀ àwọn ìpàdé ìfikùnlukùn eléyìí tó ń wáyé láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí òun náà ni mò ń kí wa káàbọ̀ sí lákòókò yìí ẹ jájọ wá nǹkan fìdílé kájọ fìdílé nǹkan kájọ jẹ̀gbádùn ètò tòní dọ́ba torí pé ọ̀nà àrà ọ̀tọ̀ òun lè tó tòní tó gbà yọ. ọ̀rọ̀ ni ọlọ́run má bàgbà rí jẹ́ fún wa. ìgbà yìí dá ó má dùn ó láàánú ni ọ̀rọ̀ ni ọlọ́run má bàgbà rí jẹ́ fún wa. ṣé gbogbo wa la kú mọ̀ pé àrà ìtànnilẹ̀ alára ayẹyẹ àjọ̀dún àṣà ìbílẹ̀ tilẹ̀ òbòkun eléyìí tó wáyé láìpẹ́ yìí níbi tí gómìnà wa nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun Alhaji Isiaq Adégúyè Goyètọ́lá ti bá gbogbo àwọn èèyàn ilẹ̀ òbòkun yọ̀ lọ́jọ́ tá à ń wí yìí ọ̀kan lára ayẹyẹ àjọ̀dún àṣà ìbílẹ̀ eléyìí tó máa ń wáyé ní ilẹ̀ káàró òjìrè òun lọ́dún ilẹ̀ òbòkun jẹ́ eléyìí tó ṣe pàtàkì jùlọ sí gbogbo ọmọ ìlú ìbòkun ìyẹn olú ìlú ìjọba ìbílẹ̀ òbòkun nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun ìgbàgbọ́ gbogbo ọmọ bíbí ìlú ìṣẹ̀ǹbáyé yìí ni pé ayẹyẹ náà wà fún ìrántí baba ńlá wọn òbòkun ẹni tó tẹ ìlú náà dó ẹni tí í ṣe ajagunta àti akọni tó fi parire lélẹ̀ nígbà ayé rẹ̀ àrà ọ̀tọ̀ òun wà láyẹyẹ àjọ̀dún àṣà ìbílẹ̀ òbòkun tọdún yìí jẹ́ ní bó ṣe dùn tó lárinrin gbogbo wa la ó rí ta ó sì gbọ́ bí gbogbo àwọn ọmọ ìlú ìbòkun ṣe péjú pésẹ̀ wá lọ́jọ́ tá à ń wí yìí. kábíyèsí náà ń ṣàdúrà fún wọn.
kábíyèsí ẹni lọ́dún tí bọ̀wọ̀ ní fi ń ṣàwátì mọ́mí ẹ̀wù sọ̀rọ̀ ti yí o kábíyèsí ti ń fàṣẹ sí ẹ̀wù ti yí o ẹ̀yin olórí ẹ̀wù ti yí kábíyèsí fà wọ́n ní fẹ́mi ṣàwátì lọ́dún tó ń bọ̀ o kábíyèsí ti fàṣẹ sí o ẹ̀yin olórí ẹ̀wù ti yí o kábíyèsí fàṣẹ sí bọ́wọ̀ wọ́n ní fi ń ṣàwátì lọ́dún tó ń bọ̀ ẹ̀jọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ìlú ẹ̀yin náà wí ti yí wọ́n ní fẹ́mi ṣàwátì lọ́dún tó ń bọ̀ kábíyèsí ti ń jẹ́ ló ń tẹ̀ gómìnà náà dẹ̀ wọ́n bí táwọn náà ti ń stamp o ọlọ́run náà ti ń gbó o. olórí ọ̀dọ́ owó òkúlò olórí ọ̀dọ́ àti ìlú gbogbo àṣeyíṣẹ́ àmọ́dọ́ àṣeyíṣẹ́ mi lágbára aláàjọ máa sọ mí náà ni. ọ̀rọ̀ tirẹ̀ ọwọ́ òbòkun tilẹ̀ ìbòkun His Royal Majesty Ọba Festus Káyọ̀dé Awógbọ̀rọ̀ sọ pé ayẹyẹ náà wà ní ìbámu láti ṣèrántí ikú òbòkun ẹni tó jà fitafita fún ìwàláàyè ìlú ìṣẹ̀ǹbáyé ọ̀hún ẹ jẹ́ ká gbọ́ síwájú. pàtàkì ọdún yìí ó ní pé ìkíní òbòkun òun ló jagun tó gba gbogbo ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà là ìdodo Ìjẹ̀ṣà nílùú ìbòkun so ọdún yìí ṣe pàtàkì gan ní ìlú ìbòkun àti fún gbogbo Ìjẹ̀ṣà pátápátá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn la ṣe ń ṣe lọ́dọọdún ìgbìyànjú wa fún ìlú ìbòkun náà ni wípé kí ìlú ìbòkun kó máa tẹ̀síwájú kí ìlú ìbòkun kó máa gbòòrò sí kí ìlú ìbòkun kó máa ní àlàáfíà àtọmọ ìlú àtàlejò ìlú. àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí láti túbọ̀ máa ṣàtìlẹ́yìn fún ìjọba tó wà lóde lọ́nà àti rí i pé ààbò tó péye ìṣọ̀kan àti ìdàgbàsókè tó lóòrìn ìjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àtẹ̀jáde tí akọ̀wé àgbà nílé iṣẹ́ náà mọ̀wé Sùhágbẹ̀ Kúrè fi sọwọ́ lọ́gbẹ́ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá ti rán àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà létí nípa ìpèníjà àtìlẹ̀ yìí ń kojú àti èyí tó ti borí níbi tá a ti rí ogun abẹ́lé ó fi kún pé pẹ̀lú ìpèníjà àtìlẹ̀ yìí ń kojú àti èyí tó ti borí rẹ̀ sẹ́yìn kò sí ìdí kankan tó fi yẹ kó orílẹ̀‐èdè yìí pín ọ̀gbẹ́ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá wá gba àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nímọ̀ràn pé kí wọ́n máa ṣàmúlò ìtàkùn ayélujára tíjọba àpapọ̀ sì fi lọ́lẹ̀ rẹ̀ láìpẹ́ yìí láti fi lè kojú ìpèníjà ètò ààbò àti ọ̀kanòjọ̀kan là lórí tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ìjọba ìpínlẹ̀ yìí àti àwọn adarí ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti parí gbogbo ètò láti jẹ́ kí àyájọ́ ìjọba tiwantiwa tọdún yìí ó kẹsẹ̀ járe kó sì tún jẹ́ mọ́nìgbàgbé àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fọ̀rọ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn àti àkànṣe iṣẹ́ ẹnjìnìà Ọlálékan Badmus fi síta fi hàn pé àwọn èèyàn yóò kópa nínú ètò títò lọ́wọ́ọ̀bọ̀ tẹgbẹ́ àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn gbé kalẹ̀ àti àṣekágbá ètò náà tí yóò wáyé ní Rural Event Center Ring Road lóṣogbo lọ́wọ́sàn ẹnjìnìà Badmus mo wá ṣèrántí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti bẹ̀rẹ̀ ṣíṣe àyájọ́ ọjọ́ 12 oṣù kẹfà gẹ́gẹ́ bíi ọjọ́ ìjọba tiwantiwa kíjọba àpapọ̀ tó kéde ọjọ́ náà láti fi bọlá fún olóyè MKO Abiola àtẹ̀jáde náà fi kún pé ìjọba tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ń darí yóò túbọ̀ máa ṣojúṣe rẹ̀ fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bákan náà ni yóò máa fààyè gba gbogbo ohun tó bá lè jẹ́ kí ìfẹsẹ̀rìnlẹ̀ ó wà fún ìjọba tiwantiwa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bá àtẹ̀jáde náà ṣe wí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lólùgbàlejò àgbà níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọọdún ọ̀hún nígbà tí gíwá àkọ́kọ́ fún fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣọlá Akínyàdé yóò jẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ níbi ètò ọ̀hún alága níbi ètò ọ̀hún ni kọmíṣánná tẹ́lẹ̀rí tó tún ti fìgbà kan rí jẹ́ amòfin àgbà olóyè Adégbóyèga Awómọ́lọ̀ nígbà tí ògìyàn tìlú Èjìgbò ọba Ọmọwọnúọlá Oyèyọdé Oyèsọ̀sìn yóò sì jẹ́ orí adé ọjọ́ ọ̀hún. ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress àti People's Democratic Party ti ń foríkorí láti yan olùdíje fún ipò igbákejì ààrẹ wọn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tó ṣàkójọ àwọn gómìnà àwọn olóyè ẹgbẹ́ náà tó fi mọ́ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ mọ́jọ́bàjẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀hún àti àwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ rí pẹ̀lú àfojúsùn láti yan olùdíje fún ipò igbákejì ààrẹ
ìgbìmọ̀ náà ti ṣèpàdé tí ròyìn sì fi hàn pé gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Nyesom Wike àti ojúgbà rẹ̀ nípínlẹ̀ Delta Ibrahim Okowa ti ń fikùnlukùn pẹ̀lú àwọn àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ láti díje fún igbákejì ààrẹ. Bákan náà lòdíje fúnpò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti rí igbákejì rẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn gómìnà lápá àríwá ilẹ̀ yìí. Ní báyìí tí Aṣíwájú Tinubu ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn gómìnà náà, àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú di ọjọ́ Jímọ̀ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ láti fi orúkọ àwọn olùdíje fúnpò igbákejì wọn ṣọwọ́ sí àjọ ọ̀hún. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Gbóyèga Fámọdún ti kí Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu kú oríire bó ṣe já olúborí láti díje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà nínú ètò ìdìbò ààrẹ tó ń bọ̀ lọ́dún 2023. Àwòrán ti pé Aṣíwájú Tinubu ló jáwé olúborí lẹ́yìn tó ní ìbò 1,449 tó sì fi fẹ̀yìn Rotimi Amechi tó ní ìbò 1,314 bẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tó ràn lọ́wọ́ pàtàkì fétò ìròyìn alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Lábísí fi síta lọ́mọọba Fámọdún ti ṣàlàyé pé bí Aṣíwájú Tinubu ṣe jáwé olúborí láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ fi hàn pé ẹni ìtẹ́wọ́gbà ló jẹ́ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wàá pàrọwà sí gbogbo àwọn tí wọ́n fìfẹ́ hàn láti dúpọ̀ ààrẹ náà pé kí wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú Aṣíwájú Tinubu káfojúsùn ẹgbẹ́ ọ̀hún nínú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ kó bá lè jọ. Èrò àwọn èèyàn sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí bóyá kí igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ta kọ́sọ́bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kó kọ̀ fipò sílẹ̀ tàbí kó má ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn amòfin kan níbi lásìkò tí wọ́n bá kọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ìsọ̀rọ̀ ní ìta àti rí ọ̀gbẹ́ni Abímbọ́lá Ìgè àti ọ̀gbẹ́ni Olúfẹ́mi Àyàndòkun ṣàlàyé lẹ́kùnrin lórí èyí. Lérò tí ọ̀gbẹ́ni Ìgè ló ti ní wọ́n dìjọ dìbò yan gómìnà àti igbákejì rẹ̀ ní fún ìdí èyí gómìnà ò láṣẹ láti yọ igbákejì rẹ̀ àmọ́ tí ọ̀gbẹ́ni Àyàndòkun fojú mi wo ìgbésẹ̀ ọ̀hún ẹ jẹ́ ká gbọ́ wọn ní sísẹ̀ntẹ̀lé. Irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ nígbà tí Àtíkù Abubakar tó jẹ́ igbákejì rẹ̀ tó lọ sínú ẹgbẹ́ mìíràn tí wọ́n ń pè ní Action Congress ó sì pàpà díje nínú ẹgbẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí aṣojú fún ipò ààrẹ nínú àsíá ẹgbẹ́ náà. Gbogbo ipá àti agbára ni Ọbásanjọ́ lò láti lè yọ nípò ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dé ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń pè ní Supreme Court, ilé ẹjọ́ gíga yìí sọ wípé kó fi Àtíkù lọ́rùn lẹ̀, kò ní agbára kankan lábẹ́ òfin láti yọ Àtíkù. Eléyìí dẹ̀ fún Àtíkù láǹfààní láti díje nínú ẹgbẹ́ Action Congress nígbà yẹn. Láti ìgbà tí Àtíkù àti Ọbásanjọ́ tó jẹ́ ààrẹ wà nígbà yẹn tí wọ́n ti ní fàǹfà di àkókò ibi tí ó dàbẹ̀ pé òfin fi sí ni wípé béèyàn bá dé orí àgbọ̀n ìjọba tàbí ìṣèlú kankan ní wípé nítorí pé ó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ kan nígbà náà tó bá wá lọ fún wọn fi ìtẹ́ yẹn lẹ̀ ó mọ́gbọ́n wá òfin púpọ̀ nù rẹ̀ ọgbọ́n ní ló kójọ ó mọ́gbọ́n pé kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó fi ipò yẹn sílẹ̀ tó pé ó ti kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tí ó gbé dé ipò tá à ń wí yìí. Mo sì retí pé bóyá nǹkan tí ẹni à ń wí tó yẹ kó ṣe tí ò bá ṣe yùn ó tún ní àwọn ọ̀nà míì tí wọ́n lè gbà mú kúrò ń bẹ̀. Ìgbà míì àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ yẹn wọ́n lè lọ́wọ́ nínú yẹn náà ó tún láwọn ọ̀nà míì náà tí wọ́n lè fi mú kúrò ń bẹ̀. ní Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyè Oyètọ́lá ti sọ pé ìjọba òun yóò túbọ̀ máa mọ́rọ̀ ìlera àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́kùnkúndùn pàápàá jùlọ àwọn ìyálọ́mọ àtàwọn èwe. Gómìnà Oyètọ́lá sọ èyí di mímọ̀ lásìkò tó ń ṣíde ètò tó ń sàmì ọ̀sẹ̀ àwọn ìyálọ́mọ àti ìlera àwọn èwe tó wáyé ní ọ́fíìsì tí wọ́n ti mójútó ọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ àjẹsára àwọn èwe lọ́jà Ìgbàjú nílùú Òṣogbo. Adébárèjì Mákindé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó ń bọ̀ látẹnu Ọláwùmí Ọláníyì. Nínú ọ̀rọ̀ gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ló ti sọ pé ìfarajìn rẹ̀ ni láti mú ìgbélárugẹ bá ẹ̀ka ètò ìlera lára àfojúsùn tó sì ní
láti ìgbà tí ìjọba tó ń darí ti bẹ̀rẹ̀ ní kí ìlera pípé kó wà fáwọn aráàlú téyìí sì jẹ́ lógún ju ohunkóhun lọ. Gómìnà ẹni tí igbákejì rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi ṣojú fún mú dá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lójú pé ìjọba tó wà lóde kò ní í dáwọ́ dúró títí tí ètò ìlera àwọn ìyálọ́mọ àti àwọn ògo wẹrẹ tí wọ́n jẹ́ ọjọ́ ọ̀la ilẹ̀ yìí yóò fi dúró rè. Nígbà tó mẹ́nubà bí ikú àwọn ọmọdé ṣe wọ́pọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí, gómìnà pè fún akitiyan gbogbo àwọn tọ́rọ̀ ètò ìlera kọ̀gbọ̀gbọ̀n láti jígìrì sí ojúṣe wọn. Ó wá rọ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ní pàtàkì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé kí wọ́n túbọ̀ máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn ìyálọ́mọ lórí ṣíṣe àmúlò àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé àti ètò ìlera tíjọba gbé kalẹ̀ nínú èyí tá a ti rí ètò ìlera dójútòfò tíjọba Oyètọ́lá ṣe àtàwọn ètò míì lọ́nà àti lè jẹ́ kópin dé bá àlàfo àti rí èrè jẹ ìjọba tiwantiwa lẹ́ka ètò ìlera jẹ. Bákan náà ni gómìnà tó ké sáwọn ìyálọ́mọ pé kí wọ́n máa fáwọn ọmọ wọn lọ́yàn dáadáa pẹ̀lú àwọn oúnjẹ aṣaralóore míì kí wọ́n sì máa lọ fún àyẹ̀wò lóòrèkóòrè. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀, olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ìlera aráàlú ọ̀mọ̀wé Ṣíjì Ọlámíjù ló ti ṣàlàyé pé lára àǹfààní táwọn ìyálọ́mọ àti àwọn ògo wẹrẹ yóò jẹ́ nínú ètò ọ̀sẹ̀ ìlera náà ni gbígba abẹ́rẹ́ fáítámì A bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ òòjọ́ sí ọmọ ọdún 5. Bákan náà ni wọn yóò tún gba abẹ́rẹ́ àjẹsára èyí tó ń dènà onírúurú àrùn lágọ̀ọ́ ara bíi HIV tí wọn yóò tún ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ìfètòsọ́mọ bíbí. Bẹ́ẹ̀ ni wọn yóò tún fún wọn lóògùn aràn. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn, aṣojú àjọ UNICEF nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Solomon Israel, aṣojú àjọ elétò ìlera lágbàáyé dókítà Bello Ahmad, olùdarí àjọ tó mójútó ètò ìlera alábọ́dé nípínlẹ̀ yìí ẹni tí pharmacist Fáṣèyí Abíọ́lá ṣojú fún gbóríyìn fún ìjọba tó wà lóde lábẹ́ ìdarí gómìnà Oyètọ́lá lórí ìfarajìn rẹ̀ lẹ́ka ètò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú ìlérí pé àwọn yóò túbọ̀ máa ṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ fún un lọ́nà tí ẹ̀ka ètò ìlera ìpínlẹ̀ yìí yóò fi túbọ̀ rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ sí i. Ọ̀làwùmí Ọ̀làníyì fúnléṣẹ́ OSBC. Àwọn olùgbé ìlú Òṣogbo ti solúlù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti yin gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá láwò fún ọ̀kanòjọ̀kan àṣeyọrí tíjọba rẹ̀ ti ń ṣe nídìí àtúnṣe kòtò dáminù lágbègbè ìkóríta Làmẹ́kò nílùú Òṣogbo. Nínú ọ̀rọ̀ tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn tó bá kọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ yìí fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ ni wọ́n ṣàpèjúwe iṣẹ́ ojú ọ̀nà náà tí iṣẹ́ ń yá kankan lórí rẹ̀ bí ohun tó ṣàfihàn gómìnà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ìfarajìn fún ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ayọ̀bámi Kọ́mọláfẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ tó ń bọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí látẹnu Ọ̀làwùmí Ọ̀làníyì. Lọ́sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ṣiṣọ́ lójú àti bẹ̀rẹ̀ àtúnṣe ojú ọ̀nà oní kìlómítà 10 ó dín díẹ̀ láti Òṣogbo dé Ọ̀kíní lọ Ìlobù dé Ìfọ̀n. Púpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n rí iṣẹ́ àkànṣe náà gẹ́gẹ́ bí èyí tápá ò ní lè ká tí èèyàn bá wo ipò tí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí wà lọ́wọ́ àti bí ó ṣe jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ gan ló ní ojú ọ̀nà náà. Tí gómìnà sì sọ fáwọn aráàlú nígbà náà lọ́hùn pé iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà ọ̀hún jẹ́ ara akitiyan ìjọba tó ń darí láti lè jẹ́ kí ìgbáyé gbádùn bá àwọn aráàlú kí Ọ̀ṣun sì jẹ́ bá àwọn okòòwò nípasẹ̀ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan wọn amáyédẹrùn tíjọba bá ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni gómìnà tó fi dá àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí lójú pé òun ti pa ààlà láàrin ìṣèjọba àti ètò òṣèlú lọ́nà tí kan ò fi ní dìkan lọ́wọ́ pẹ̀lú àfikún pé àwọn àfojúsùn tuntun tí ìjọba rẹ̀ yóò tún bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fún ìgbáyégbádùn aráàlú lẹ́yìn tó bá ti wọlé tán fún sáà kejì. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ó ṣe pàtàkì láti tè ṣe àtúnṣe ojú ọ̀nà náà nítorí pọ́npọ́nàyàn tí àwọn tó rin ojú ọ̀nà yìí lójoojúmọ́ máa ń kojú. Ní kété tí wọ́n ṣiṣọ́ lójú àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà yìí níjọba ti bọ́ sójú iṣẹ́ tó sì pàṣẹ kí wọ́n ti ojú ọ̀nà Làmẹ́kò Àgùnbẹ́-Iléwò tó jẹ́ ojú ọ̀nà tó gbajúgbajà lọ́ṣogbo èyí tó gba Òṣogbo já Ìlobù dé Ìfọ̀n pa lọ́nà àti lè ṣe àtúnṣe àwọn ojú àgbàrá tí omi yóò ti máa ráàyè sàn. Ìwádìí ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí ti wá fi hàn pé iṣẹ́ ti lọ jìnnà lórí ṣíṣe àwọn ojú àgbàrá náà. Lára àwọn olùgbé agbègbè yìí tó bá ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ nínú èyí tàti rí ọ̀gbẹ́ni Maruf Yekini, ọ̀gbẹ́ni Chika àti Isiaka Ọlátóyè pẹ̀lú àwọn míì ni wọ́n ti sọ pé kòtò ìdáminù tó wà lójú ọ̀nà náà ti pẹ́ tó ti bàjẹ́ ló fà á tí ojú ọ̀nà ọ̀hún ò fi ṣe rìn pàápàá jùlọ lásìkò òjò. Wọ́n wá ṣàpèjúwe èyí tí ìjọba wa ń ṣe lọ́wọ́ yìí bí èyí tí yóò mú ìdẹ̀rùn báwọn olùgbé àwọn agbègbè yìí tí yóò sì fòpin sí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù
tó máa ń bá wọn fínra. gómìnà tiwa wọn ṣe iṣẹ́ takuntakun síbí báyìí tó lè jẹ́ àǹfààní fún aráàlú fún àǹfààní pé omi tí máa ń yàwọ̀ títí bí báyìí ti máa ń dí wa lọ́wọ́ kò ní rí bẹ́ẹ̀ mọ́. ìjì tán ṣe yìí ó jẹ́ àǹfààní fún aráàlú gan ó sì wúlò púpọ̀ a rí gbogbo iṣẹ́ wọn tán ṣe ní gbogbo ọ̀nà àgùnbẹ́lẹ́wò so iṣẹ́ yẹn iṣẹ́ takuntakun ni. bákan náà ni wọ́n tún panupọ̀ ké sáwọn olùgbé àgbègbè ọ̀hún pé kí wọ́n ṣàtìlẹ́yìn fún gómìnà Oyètọ́lá kó bàa lè wà lọ́fíìsì tayọ sáà yìí nítorí pé ìṣọwọ́ tó fi mú àyípadà bá àwọn ètò tó ti wà tẹ́lẹ̀ ti mú kí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yí padà sí rere. pé iṣẹ́ ribiribi ni wọ́n ṣe Ọlọ́run yóò tó bá máa tún jẹ́ kí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa kó lè máa bá tẹ̀síwájú. kán bá ran gbogbo ìlú lọ́wọ́ kí ìlú lè máa lọ sókè dáadáa kán bá ṣe gbogbo ẹ̀ kó tó dáa tó ìyẹn máa jàǹfààní fáwọn aráàlú láti sọ pé ẹni báyìí ìyẹn gidi ni tó ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa. Ọ̀làwùmí Ọ̀làníyì iléeṣẹ́ OSBC. dókítà Caroline Adeoti láti ẹ̀ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ìtọ́jú ìlera ara ní fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gba àwọn èèyàn níyànjú pé kí wọ́n máa ṣàyẹ̀wò ara wọn lóòrèkóòrè pàápàá jùlọ ojú wọn lọ́nà àti dènà àìsàn ojú tí a mọ̀ sí glaucoma. dókítà Adeoti gbámọ̀ràn yìí kalẹ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélógún rú ẹ̀ tí ẹ̀ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ìtọ́jú ẹ̀yà ara àti ètò ìkówójọ ẹ̀ka ilé ẹ̀kọ́ fásitì náà ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọmọ́táyọ̀ Adébọ́dún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ tó ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí látẹnu Ọláwùmí Ọláníyì. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọọdún náà ti ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélógún rú ẹ̀ tẹ̀ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ìtọ́jú ojú pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ẹ̀ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ètò ìlera èyí National Postgraduate Medical College of Nigeria gbé kalẹ̀ láti rí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ẹni tí kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ìlera dókítà Rafiu Sámọ́tù ṣojú fún gíwá fásitì uni Ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n Ọdúnayọ̀ Adébọ̀oyè gíwá tẹ́lẹ̀ rí nílé ẹ̀kọ́ LAUTECH ọ̀jọ̀gbọ́n Babátúndé Adélékè aṣojú aya gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Ọmọlọ́lá Oyèlọ́lá àwọn igi ìwé gbòǹgbèmọ̀ àwọn pàràkò yìí ṣòwò àtàwọn èèkàn oníléeṣẹ́ yíkàkiri orílẹ̀-èdè yìí àti tayọ nínú ọ̀rọ̀ gíwá fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n Ọdúnayọ̀ Adébọ̀oyè ló ti ṣàlàyé pé téèyàn ò bá sùn dáadáa ó lè mú èèyàn ní àìsàn ojú tó sì jẹ́ pé ìgbésẹ̀ láti pinwọ́ èyí ni kéèyàn má ní rárá nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí àkòrí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọdún yìí ọ̀jọ̀gbọ́n kan lẹ́ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ìtọ́jú ojú dókítà Caroline Adeoti ṣàlàyé pé àìsàn tó lè ṣàkóbá fún ojú ni glaucoma jẹ́ àwọn tó sì ti lé lógójì ọdún ló sábà máa ń mú àbí àwọn tó bá ní àjẹbí rẹ̀ nínú mọ̀lẹ́bí wọn tàbí àwọn tó ní ìtọ̀ ṣúgà àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru pẹ̀lú àwọn àìsàn míì dókítà Adeoti wá tẹnumọ́ pé bí èèyàn bá ń sùn dáadáa oorun á máa jẹ́ káwọn ẹ̀yà ara tètè padà bọ̀ sípò fídí èyí ó ṣe pàtàkì fáwọn èèyàn láti máa sùn dáadáa ó kéré tán wákàtí 6 sí 7 nígbà tó ń kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn alága ìgbìmọ̀ tó ṣe kò kárí ètò náà dókítà Mustapha Hasan àti dókítà Daniel Láòṣèbìkan mọrírì akitiyan àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún bí wọ́n ṣe gbọ́n àkórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọdún yìí yẹbẹyẹbẹ. n tó jẹ́ láríjà nǹkan tí a ṣe lè náà pé láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti jẹ́ kí àwọn ará ìlú kí wọ́n tún lóye sí nípa àǹkan tí a ń pè ní adákẹ́fọ́jú ìtàmọ̀ sí glaucoma àti ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin àti oorun ṣíṣe ti ní ìmọ̀ yẹn wọn àwọn bí wọ́n ṣe lè ṣe ìtọ́jú ara wọn kó rí i pé wọ́n di ẹ̀ tí ó fọ́ lójú. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn ó wúlò púpọ̀ ó dáa gidi nítorí pé gbogbo nǹkan tó yẹ pé kéèyàn tó ń dà wá láàmú nípa ojú pàápàá jùlọ ìtọ́ tó wọ́pọ̀ jùlọ òní wọ́n ti mẹ́nu bà ìbáwò mi kọ́ yẹ pé bí gbogbo ìlú Òṣogbo kí wọ́n wà níbí lónìí. lára àwọn tó tún wáyé níbi ètò náà ni bí wọ́n ṣe fi àmì ẹ̀yẹ dá dókítà Caroline Adeoti àtàwọn tó ṣe dáadáa níbi ìdíje táwọn tí ẹ̀ka náà gbé kalẹ̀ lọ́la pẹ̀lú ètò ìkówójọ fẹ́ẹ̀ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ìtọ́jú ojú. Ọ̀làwùmí Ọláníyì iléeṣẹ́ OSBC. àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò àwọn mùsùlùmí sílẹ̀ mímọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàkójọ àwọn tí wọ́n fẹ́ rìn àjò hajj tọdún yìí sí ibùdó tí ìjọba pèsè fún ọyàn ní mọ́sálásí sẹkítẹ́rìàtì tó wà ní sẹkítẹ́rìàtì ìjọba àìjáde tí akọ̀wé ètò ìṣàkóso fàjọ náà ọ̀gbẹ́ni Bọ́lájí Sanni fi síta tọ́ka sí pé kíkó àwọn èèyàn náà papọ̀
kò sẹ́yìn àti jẹ́ kí wọ́n gbáradì fún ìrìn àjò wọn sílẹ̀ mímọ́ Saudi Arabia èyí tí yóò wáyé bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ ajé àti ìṣẹ́gun tọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Bákan náà ni àtẹ̀jáde náà wá rọ gbogbo àwọn tó fẹ́ ìrìn àjò náà tó jẹ́ pé ibi tí wọ́n ń gbé jìnnà sí ìlú Òṣogbo pé kí wọ́n sì tètè sí ibùdó ọ̀hún láti lè gbáradì kí wọ́n lè tẹkọ̀ létí lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. Ọ̀gbẹ́ni Bọ́lájí tún ṣàlàyé pé ó ṣe pàtàkì láti ṣàyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ fún gbogbo àwọn arìnrìn-àjò náà lọ́la níbàámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ ètò tí àjọ tó mójútó ìrìn-àjò sílẹ̀ mímọ́ Saudi Arabia là kalẹ̀. Adarí iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Spring of Hope Christian Ministries Reverend Lawrence Lasisi ti gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nímọ̀ràn pé kí wọ́n túbọ̀ súnmọ́ Ọlọ́run sí i. Reverend Lawrence Lasisi gbámọ̀ràn yìí kalẹ̀ níbi ìsọjí ìta gbangba tó wáyé nílùú Ẹdẹ. Olúwatóbilọ́ba Odùnúgà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó mú bọ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí láti ẹnu Ọláwùmí Ọláníyì. láìwo ti àrọ̀rọ̀dá òjò tó wáyé níṣe ni àwọn èèyàn yíká kọ̀rọ̀kọ́ndù ìlú Ẹdẹ àtàwégbé rẹ̀ péjú síbi ìsọjí ìta gbangba tó wọ ọjọ́ kejì náà. Nínú ìwàásù rẹ̀ onísọjí tí tún ṣe adarí iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Spring of Hope Christian Ministry tó fi California nílẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe ibùjókòó àlùfáà Lawrence Lasisi ṣàlàyé pé àkókò ti tó fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti kọ àwọn ìwà ibi wọn sílẹ̀ kí wọ́n sì súnmọ́ Ọlọ́run kó ba lè ṣe fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ fún wọn. Ó tẹnumọ́ pé ẹni tó bá ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tó sì gbàgbọ́ pé Jésù ń padà bọ̀ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì nìkan ló lè rí ọ̀nà àbáyọ láti bọ́ nínú ìdí òkùnkùn. ó ní àkókò yìí ni pé ìrètí ń bẹ ká má sọ ìrètí nù gbogbo wàhálà tá a bá wà Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ wá sọ́dọ̀ Jésù ní ìrètí wa ohun gbogbo ló máa di ṣíṣe ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ wá sọ́dọ̀ Jésù ká gbà sínú ayé wa. Bákan náà ni wọ́n tún ṣàfihàn eré orí ìtàgé èyí tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní aṣọ ogun. àti ọjà ọ̀gànjọ́ fáwọn tó wà níbi ìsìnsọjí náà. nítorí tá a kọ́ pé orúkọ arákùnrin ti sùúrù wáyé ta ló ra ògo rẹ̀ ẹgbẹ́ fún lójú ẹsẹ̀ ọjà yìí ọgbọ́dọ̀ gbiná ẹgbẹ́ fún. lára ohun tó tún wáyé níbi ìsìnsọjí náà ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ orin látọwọ́ ẹgbẹ́ àpapọ̀ àwọn akọrin ìlú Ẹdẹ ẹgbẹ́ akọrin sẹ̀ndíkò àtàwọn míì tí wọ́n sì tún kéde ìrere pé ìgbàlà ìrètí àti ayọ̀ ló wà nínú Kristi Jésù. Ilé-ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó kalẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Ondo ti dájọ́ pé kí wọ́n yẹgi fún 3 nínú àwọn ẹni afurasí 4 tí wọ́n gbẹ̀mí obìnrin ẹni ọdún 68 ọmọ èèkàn olóṣèlú lórílẹ̀‐èdè arábìnrin Fúnkẹ́ Ọlákùnrin. Amòfin àgbà nípínlẹ̀ Ondo ló fojú Mohammed Usman Ozage Lawal àti Adamu balẹ̀ ẹjọ́ lọ́dún 2019 fẹ̀sùn pé wọ́n gbẹ̀mí Ọlákùnrin lára ẹ̀sùn tí ilé-ẹjọ́ fi kàn wọ́n ní ìpànìyàn àti ìjínigbé. Ní báyìí ẹ káàbọ̀ sí abala eré ìdárayá wa fún talẹ́ òní. Olùdarí tẹ́lẹ̀ fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Monaco àti Lille Los Campos yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí alákòóso ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù PSG. Ìrètí wà pé àyípadà yóò bá ìṣọwọ́sí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà lábẹ́ ìdarí tuntun Ọmọ́táyọ̀ Adébọ̀dún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ tó ń bọ̀ látẹnu Sodiq Adédìran. Ìgbàmì ẹ̀yẹ góòlù níbi ìdíje eré ìdárayá ehoro orí ọ̀dàn ọlọ́gọ́rùn-ún mítà tó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè Mauritius ẹlẹ́ẹ̀kejìlélógún orú ẹ̀ nílẹ̀ Áfíríkà téyí sì mú kó jẹ́ obìnrin karùn-ún tí yóò gba àmì ẹ̀yẹ góòlù níbi ìdíje ọ̀hún. Ẹni ọdún márùndínlọ́gbọ̀n ọ̀hún ló gba àmì ẹ̀yẹ àkọ́kọ́ rẹ̀ lọ́dún 2018 téyí sì mú kó jẹ́ obìnrin kẹta lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí yóò gba àmì ẹ̀yẹ náà lẹ́yìn tí Mario Osifo gbà á láàrin ọdún 1984 sí 1985 àti Glory Aloze tún gbà á láàrin ọdún 1996, 1998 àti 2000.
Amusan ló jẹ́ obìnrin karùn-ún nílẹ̀ Áfíríkà tí ó gbàmì ẹ̀yẹ náà. Ẹ̀wẹ̀ Patient George ti wẹ̀yán kẹ̀kẹ́ sábàlá àṣekágbá ìdíje eré sísá tó jẹ́ tàwọn obìnrin. Ẹ̀wẹ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù PSG ló ti yan Los Campos gẹ́gẹ́ bí olùdádámọ̀ràn pàtàkì fẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún. Ọmọ orílẹ̀-èdè Portugal náà ló ti ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ rí pẹ̀lú ikọ̀ Monaco àti Lille. Lára akitiyan rẹ̀ kò sẹ́yìn bí kọ́ Lille ṣe gbégbá orókè ní sáà ìdíje 2021 sí 2022 lórí tábìlì líìgì ọ̀hún tí wọ́n sì fẹ̀yìn ikọ̀ PSG bẹ́lẹ̀. Campos nírètí wà pé yóò mú àyípadà aláìlẹ́gbẹ́ bá ikọ̀ PSG. Bákan náà nírètí wà pé Mauricio Pochettino ló ṣeéṣe kó fi ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà sílẹ̀ níparí sáà yìí. Ikọ̀ PSG ló gbégbá orókè lórí tábìlì ní sáà ìdíje tó kọjá lọ ṣùgbọ́n tó pàdánù ìdíje UEFA Champions League sọ́wọ́ ikọ̀ Real Madrid. Sodiq Adédìran fún iléeṣẹ́ OSBC. Orílẹ̀-èdè Russia àti China ti ṣí ẹnu bodè tuntun ní báyìí tí wọ́n fojú sọ́nà láti túbọ̀ jẹ́ kí okùn àjọṣepọ̀ tó yí dẹ́yìn kó wà láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì lórí ọ̀rọ̀ okòwò. Afárá náà ló so ìlú kan tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Russia pọ̀ mọ́ ìlú kan náà ní ilẹ̀ China. Àkójọpọ̀ ròyìn wa fún talẹ́ òní kò jù báyìí lọ. Láwùmí Ọláníyì lólóòtú Ọláníkẹ́ ẹ jẹ́ ká tún pàdé nígbà táwọn mọ àwọn ròyìn wa wá fún yín ní sísẹ̀ntẹ̀lé títí ọ̀la ọ̀hún orin ayọ̀ lásùn ó dàárọ̀. kéékèèké pẹ̀lú oníṣòwò ńláńlá ẹjọ́ TV channel o kò lè jọjà yìí tàyẹ sọ fún wọn. OSBC lókè balẹ̀ yìí channel 32 UHF náà lẹ̀ sọ. ẹgbẹ́ polówó ọjà wá síbẹ̀ wọn. OSBC channel 32 kì í náà ṣe níbẹ̀ gan òjijì tún lè ṣàdùnfẹ́ ṣe ọmọ. wọ́n sọ̀rọ̀ àsìkò ní àjọyọ̀ àjò tó kọ́ ní lọ́gbọ́n lọ́lọ́kan òjọ̀ kan àwọn orin àsìkò tó tún bàbá mú gidi má ṣe publicity fún business tí a jáwó ìwọ lọ rí wọn tún lè ṣàdó bàbá ọgbọ́n ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó. tó ti ń dá bí ẹnu tó ti ń rọ̀ bí òwe bàbá owó túnde túnde.
contribution of 17.12% by the ICT sector to our GDP in the second quarter of 2021 is another example on the important impact of the digital economy to the overall economy. President Buhari inaugurates Council on E-Government and Digital Economy, aimed at fast-tracking the nation's economy. The Muslim Ummah has mixed feelings, mixed views and thoughts about democracy in a multi-religious society. Some have a big problem even with the idea of a multi-religious or a pluralistic society. Activities marking the 23rd Democracy Day celebration commence. Government is also investing through the provision of an expansion of the transmission infrastructure. Federal government flags up expansion of the Kianji Dam, targets 1,000 megawatts generation capacity. Also tonight, the urgent need for every media organization to set up a fact-checking desk can therefore not be overstressed. Fact-checking is panacea to curbing fake news in focus as Nigeria marks World Press Freedom Day. Good evening and thanks for joining us on NTA Network News. I'm Elizabeth Omori. Adiola Komi Akeri joins us from Lagos and Obey Otobo Apresai from our Benin studio. Thank you so much for joining us. And remember, you can follow this news broadcast live on our website, nta.ng/live, and all our social media platforms displayed on the screen for updates. Presidential Council on E-Government and Digital Economy has been inaugurated by President Muhammadu Buhari. This is part of efforts by his administration to leverage digital technologies towards transforming critical sectors of Nigeria's economy. State House correspondent Adamu Sambo has details. The Presidential Council on E-Government and Digital Economy, comprising 6 governors representing the geopolitical zones of the country, 5 members of the Federal Executive Council, and other critical stakeholders, is to be chaired on behalf of the President by the Minister of Communications and Digital Economy, Professor Isa Ali Ibrahim Pantemi. And this is part of our plan in order to ensure that by 2030, Nigeria achieves paperless governance, and we are on track to deliver this. And I want to use the opportunity to appreciate COECA, that is Korea International Cooperation Agency. They have planned to support our government with a minimum of 30 million USD towards achieving e-governance in Nigeria. The council, President Buhari said, is put in place to provide the oversight that will bring about a veritable structure for accelerating the unprecedented achievements recorded so far in Nigeria's digital economy and in the implementation of e-government in the country. Following the launch of the National Digital Economy Policy and Strategy in 2019, the nation's information and communications technology has already been adjudged as the fastest growing sector in the country, contributing significantly to the economy. The sector's 14.7% double-digit growth rate was instrumental in supporting our country to exit the recession triggered by the coronavirus pandemic. The significant contribution of 17.12% by the ICT sector to our GDP in the second quarter of 2021 is another example on the important impact of the digital economy to the overall economy. In addition to the great strides in the development of Nigeria's digital economy and the implementation of e-government as well as government digital services, strategic partnerships have also been fostered with the Republic of Korea. As a result, several projects were launched, including the development of a national e-government master plan and the signing of the second phase of the e-government projects towards achieving digital governance in Nigeria 2020 to 2026. The implementation of these projects will further strengthen the capacity of government to develop, adopt, and deploy digital technologies that can make government more efficient and transparent. It will also improve our
global standing in the Ease of Doing Business Index. The president therefore urged members to see their inclusion in the council as a national assignment by bringing their wealth of experience to bear in the task of enhancing digital transformation of Nigeria. And I look forward to the synergy and very impactful contributions from every member of this very strategic council. I am confident that you all have the capacity and willingness to make this council a success. High-level priority, President Buhari emphasized, is placed on the council by the federal government. From the State House, Adamu Sambo, NTA News. Democratic governance in a multi-religious society was the focus at a public lecture celebrating Nigeria's 23 years of democracy. Usman Aliu tells us more. The conference hall of the National Mosque hosts diverse people for this special lecture for this year's Democracy Day celebration. Key elements of the lecture, Islam, democracy and governance, were tabled side by side by the guest speaker. Muslim community in Nigeria, the Muslim Ummah has mixed feelings, mixed views and thoughts about democracy in a multi-religious society. Some have a big problem even with the idea of a multi-religious or a pluralistic society. Considering the election season heralding another transition, messages including words from President Muhammadu Buhari, the Sultan of Sokoto, and other speakers were categorical to religious leaders on peace and harmony. We use our religions, both Islam and Christianity, to ensure that we understand each other, we respect each other, and we live in peace. Religion, therefore, plays a very significant role by complementing democratic governance in a multi-religious setting such as we have in Nigeria. Democracy as a system of government based on unity, based on justice, based on commitment, and based on patriotism of all Nigerians is something that all of us are striving for, and is what the government of President Muhammadu Buhari is striving for. There were special prayers for Nigeria's stability and good governance. Usman Aliu, NTA News. Still on the celebration, the Imam of Abuja National Mosque has called for inclusiveness, good governance, and people-oriented policies as Nigeria celebrates 23 years of unbroken democratic journey. Abdullahi Ajia reports that this was the thrust of his special Jumat sermon as part of activities lined up for this year's celebration. In an atmosphere of solemnity on the occasion of the special Jumat prayers with huge attendance from across social levels of the Muslim Ummah, the Imam's sermon, which centers on Islam and democracy, reminded leaders of an ideal situation that will guarantee peaceful coexistence, religious harmony and economic prosperity for all citizens as entrenched. The Imam led the worshippers on a special invocation of Allah's benevolent mercy for growth and development of the country, including security of lives and property, as well as guidance for